Guys, we're gonna get delve straight into the word. Vamos a ir directo a la palabra de Dios. We've been teaching about the gate of Zebulun Hemos estado hablando de la puerta de Zabulón, that talks about finances. que habla de las finanzas. So each tribe Cada tribu had received grace in a particular area. recibió una gracia en un área particular. Issachar Isaacar had the grace of education. tenía la gracia de la educación. Judah Judá had the grace of governance. tenía la gracia del But gobierno. Zebulun had the grace when it comes to finances. Pero Zabulón tenía la gracia con las finanzas. So I explained that the first week. Lo expliqué la primera semana. And last week I started talking about Y la semana anterior comencé a hablar strategies en estrategias that the early church used que la iglesia primitiva usaba to move from insufficiency para moverse de la insuficiencia to sufficiency a la suficiencia, to abundance. a la abundancia. And one of the things that we had seen Y una de las cosas que vimos was that in the early es que en la church, iglesia primitiva the early church had an anti-poverty mentality. tenía una mentalidad de antipobreza, An anti-poverty mentality. una mentalidad de antipobreza. And that's very important Y eso es muy importante, because, in fact, porque de hecho nobody had ever taught me that. nadie nunca me enseñó esto. I mean, I've been saved for many, many He years. sido salvo por muchos años. And usually when we hear of the early church, Y usualmente cuando hablamos de la iglesia we primitiva, often hear that's a church that was interested in prayer and fasting nos dijeron que es una iglesia que estaba en oración y en and ayuno fellowship. y en compañerismo. But it's as if, they had no care. There was no care about this world at all. Pero como si no estuviera encargado de este mundo en lo absoluto. But as we read of the early church, Pero mientras leemos de la iglesia primitiva, we realize that they were not only concerned with spiritual things, no solo no estaban preocupados por las cosas espirituales, they were concerned with material things as well. sino estaban por también cosas materiales. So the early church was founded in Acts chapter 2. La iglesia primitiva está en Hechos capítulo But 2. when you get to Acts chapter 4, Pero cuando llegas a Hechos capítulo so 4, we're still in the early church era. todavía estamos en la era de la iglesia So primitiva. one of the very first things the Bible says, there was no poor among them. Una de las cosas que dice la Biblia es que no había There was pobres no dentro de ellos. poverty among them. No había pobreza dentro de ellos. So one of the early initiatives of the early church Una de las iniciativas de la iglesia primitiva was to come up with a system era de venir con un to sistema eradicate poverty in their midst. para erradicar la pobreza en su And orden. what that tells me Y es lo que me dice is that they had an anti-poverty es que mentality. tenían una mentalidad de antipobreza. They did not think that poverty was all right. No sabían que no, la mentalidad de pobreza no They estaba did bien. not think that poverty was spiritual. Ellos no pensaron que la pobreza era espiritual. They did not think that poverty was a good thing. Ellos no pensaron que la pobreza So era they una cosa did buena. what they did to eradicate it. Hicieron lo que hicieron para erradicarla. So they did three things. Hicieron tres cosas. And last week I mentioned the first thing that the week prior I mentioned the first thing that they Y did. la semana anterior mencioné la primera cosa que hicieron. They came up with a common fund. Vinieron con un fondo común. So those who were blessed Los que eran with bendecidos a lot of assets, con muchos bienes, they were able to some of their assets, eran posible vender algunos de los and bienes they were able to give to that fund. y podían dar a esa And inversión. there was so much in that fund Y había tanto en este fondo de that inversión at that time que a ese tiempo they were able to eliminate poverty in their midst. pudieron eliminar la pobreza entre ellos. Sin embargo, Even though the fund was a lot, aunque el fondo tenía the mucho beginning, al principio, to the point of you eliminating poverty in their al midst, punto de eliminar la pobreza de entre they ellos, quickly realized se dieron cuenta that it was not a strategy que no era una to estrategia get people out of poverty. sacar a las personas de la You pobreza. cannot get people out of poverty No puedes sacar personas de la pobreza by giving them something. al darles algo, Because as long that you are giving them, porque mientras tú les estés dando, they depend on you. ellos dependen de ti. And when you stop, Y cuando they become detienes, poor again. se vuelven pobres. So that's why they said instead of giving somebody a fish, Por eso, en vez de darles a alguien un pescado, teach them to fish instead. enséñales a pescar. Because if they learn to fish, Porque si aprenden a pescar,
then they can make it their job. ellos pueden hacer su And they can trabajo have a fish every y day. pueden tener un pescado Not todos los only días. for No themselves solo to para ellos eat, mismos, para but they comer, can sell what they got sino vender lo que tienen and be able to prosper. y ser posible So prosperar. the early church, La iglesia primitiva, in the beginning, they had that fund, al principio tenían ese fondo, but they realized that wasn't going to get the people permanently out of poverty, pero se dieron cuenta que no iba a sacar a las personas and de that was pobreza not going to take them to y abundance. no los iba a So llevar a what they said, Entonces lo que you dijeron, saw the apostle Paul, vimos al apóstol who Pablo wrote que escribió, and said, if someone will not work, dijo, si alguien no trabaja, then let them not eat either. entonces que tampoco If coma. someone is not willing to work, Si alguien no está dispuesto a trabajar, then they should not eat. entonces no debe So comer. what the apostle was doing, Lo que el apóstol hacía, the early church was encouraging the people to work. la iglesia primitiva motivaba a trabajar. The Bible says he will bless the work of our hands. La Biblia dice que va a bendecir el trabajo de nuestras manos. He will bless the work of our hands. Si él bendice el trabajo de nuestras manos, If you don't have a work to present to God, si no tienes un trabajo que presentarle a Dios, then he has nothing to bless. entonces no hay nada que The bendecir. Bible doesn't say he will bless our hands. La Biblia no dice que va a The bendecir Bible nuestras manos, says he will bless the work sino of our hands. que va a bendecir el Are you guys trabajo with me? de nuestras When manos. you are working, Cuando estás trabajando, when you are doing something, cuando estás haciendo when algo, you're taking initiative, cuando estás tomando then God iniciativa, has something to bless. entonces Dios tiene algo que So bendecir. anyway, let's move on. That was last week. Eso fue la semana pasada. But this week, I want to emphasize something Pero else. esta semana quiero enfatizarme en Not algo. only they encourage them to work, No solo los motivaban a trabajar, but they encourage them to work with their hands. pero trabajaban con sus manos. What does that mean exactly, to work with our hands? ¿Qué significa realmente trabajar con tus manos? In antiquity, En la antigüedad, working with the hand meant two things. trabajar con las manos eran dos cosas. First of all, working with the hand Primero, trabajar con tus manos all meant doing manual work. era hacer cosas But pay manuales. attention to this. Pero ponga atención a esto. Most of the people Muchas de las personas who did manual work que hicieron manualidades at that a time ese tiempo were small business owners. eran empresarios pequeños. When you think of the time of the apostle Paul, Cuando piensas el tiempo when del we say apóstol work Pablo, with our hands, dice trabaja con tus those manos. people were called artisans. Esas personas eran The artistas, artisans, Artesanos. there were people who were like carpenters. eran como There carpinteros, were carpenters. Eran carpinteros. There were tent makers. Eran There que were hacían las casas. seamstresses. Eran There were constructores. shoemakers. Eran There were zapateros. different people eran diferentes personas who worked with their hands, who provided a service with their hands, que proveían un servicio con sus manos and were able to eat with that. y podían comer a través de esto. So when he's saying working with our hands, Cuando dijo Pablo, trabaja con tus manos, Paul was a tent maker. Pablo era un So constructor he de used casas. to make tents. Él hacía So tiendas. when he would go to a city, Cuando iba a una ciudad, if the church could not support him, si la iglesia no lo podía ayudar, he would make tents él hacía and casas support himself with the tent y se ayudaba a and sí be mismo con able sus to casas preach. y podía So he predicar. doesn't have to depend on the church. Así no dependía de la iglesia. So the tent that he was making, La casa que hacía, wherever he went, donde quiera que he iba, was able to do that. él podía hacer eso. So Paul was a tent maker. Pablo era un Paul constructor, was a small business owner. era un empresario Somebody minoritario, who works for himself or herself alguien que trabajaba para sí is mismo. called a small business owner. Es un empresario. So Paul was one of those. Pablo era uno de esos. So Paul was saying the same way. Dice Pablo, la misma The forma. reason I'm able to go in different places La and preach the gospel La razón por la que voy a diferentes lugares a predicar is because technically I am working with myself. es porque yo estoy trabajando So para when mí I mismo. go to a city, Cuando voy a una ciudad, I establish a small business. yo establezco un And negocio. if he's gonna spend 2 years in that city as Si a missionary, pasaba 2 años como he misionero, establishes a small business él establecía un and was negocio able to feed himself and his y family se alimentaba ya él y while su he was familia preaching the gospel. mientras predicaba el So evangelio. that's what he was encouraging those people to do. Por eso lo motivaba a hacer He esto. was encouraging them Él los to motivaba become artisans para like volverse himself, artesanos como él to mismo, become small business owners like para himself, convertirse en empresarios And minoritarios that como way, él. Y en esta manera be able to provide for their families, poder proveer para sus and familias that way be able to build wealth. y también crear Are you guys with riquezas. me so far? ¿Están conmigo hasta hoy? Now, here's something that I want you to know. Ahora, esto es algo que quiero que sepas. You know, in the United States, it's somewhat different, En los Estados Unidos es algo diferente, but especially, pero especialmente you know, in Haiti. en Haití. Okay, in Haiti, En Haití,
business Los negocios is often viewed as something negative. usualmente es algo visto In como algo fact, negativo. De hecho, Calling somebody a businessman. llamar a alguien un When empresario. you call somebody a businessman Cuando in llamas a Haiti, alguien un empresario en Haití, a businessman in Creole un empresario en Creole has the connotation of a crook. tiene la connotación de Là, yo dis, "Gars, fiki, criminal. monsieur businessman." Businessman means crook. Un business, It means a thief. un empresario significa un So ladrón. a lot of us come from a culture Muchos venimos de esta cultura. where business is downplayed Es que el negocio in the está general culture, sobrevalorado and en la specifically cultura, in the church. infravalorado en la And the cultura. problem with that Y el is, problema as con you will esto learn es, later, a como vamos a aprender, society Una sociedad that downplays que business infravalora el negocio will not prosper. no va a prosperar. A community Una comunidad that downplays que business infravalora el will not negocio prosper. no va a prosperar. Why? ¿Por qué? Because in any economy, Porque en cualquier economía the engine is engranaje, always business. el motor siempre es el Are you guys negocio. with me? ¿Están conmigo? In society, En la sociedad there are different sectors of society, hay diferentes sectores, but the only sector that produces money pero el único sector que produce is the dinero sector of business. es el sector de negocio. Every other sector Todo el otro sector consumes money. Consume dinero. The government consumes money. El gobierno consume Health dinero. consumes money. La educación The consume justice dinero. system consumes money. El sistema de justicia Every consume. other sector consumes money. Todo The sector only consume sector in dinero. society El único sector en la that sociedad produces money que produce is the dinero business sector. es el negocio. And el any sector other de- sector, y cualquier otro if they're sector going to produce money, Si produce then they dinero, have to bring an element of business tiene que traer el elemento de to it negocios in a él, order for it to produce money. para que pueda But producir if they dinero. don't bring the business aspect, Pero si no traen el I could aspecto be de a negocio, good piano player, puedo ser un buen pianista. but if I don't turn playing that piano into a business, Pero si no tomo ese piano como un it's not negocio, going to produce money. no me va a All I'm producir going to dinero. do, I'm going to consume money, Solo que voy a hacer es but consumir I'm not dinero. going to produce. Pero no voy a Are you guys producir. with me? ¿Están So conmigo? any sector, Cada sector, any country, cada país, any society cada sociedad, that doesn't take business seriously cuando no toma el is not negocio going serio, anywhere. no va a Because that's ningún the only sector of society Porque es el único sector de la that sociedad really produces que realmente for the whole produce society. para toda la sociedad. So, for those of us who came from Haiti, Para los que vinieron de Haití, one of the things that's going to be important Una de las cosas for que va a those ser of us from our importante culture, de nuestra our cultura, minds needs to change nuestras mentes when tienen it que comes to cambiar business. cuando se tiene que hablar There's de another cosas. reason. Hay otra razón. Not only in the general culture, No solo en la cultura general, sometimes business is downplayed, también algunos negocios but juegan al especially papel. in the church, Pero especialmente en la iglesia, especialmente en la iglesia, there's a tendency to downplay business. hay una tendencia de But infravalorar el what negocio. people don't know, Pero lo que las personas no saben, what people don't know, lo que las personas no saben, the founder of the church el fundador de la iglesia was a businessman. era un empresario. I'm going to let that sink for a moment. Voy a dejar que se asiente un momento. The founder of the El church fundador de la was a iglesia businessman. era un empresario. I'm talking about Jesus Christ. Estoy hablando de Jesús. Did you guys know that? ¿Sabían Jesus esto? was a businessman. ¿Sabían que Jesús era un empresario? And later, all of when he was starting his church, Y cuando él empezó su iglesia, there were a lot of theologians. habían muchos The teólogos. Pharisees, Los the fariseos Sadducees, they had doctorates in theology. tenían doctorados en teología. Jesus didn't choose any of them. Jesús no escogió a ninguno de ellos. He chose a bunch of businessmen Él escogió a un montón de empresarios and made them the first apostles of the church. y los convirtió en los primeros apóstoles de la iglesia. So think about that. People never think about Jesus being a businessman. Las personas Let's no think about piensan that for a moment. en Jesús como empresario. Pensemos en eso un Jesus momento. did not begin preaching the gospel until he was 30 years old. Jesús no empezó a predicar el evangelio hasta que tenía 30 años de edad. Are you guys with me? ¿Están conmigo? He did not start preaching until he was 30 years No old, comenzó a predicar hasta los 30 and he años preached until he was 33. y predicó hasta los 30. Jesus only had 3 years of ministry on earth. Jesús solo tuvo 3 He años de started at ministerio en la 30 tierra. years old. Comenzó a los 30. Before Antes he turned 30, what was he doing? de convertirse en 30, He was ¿qué es lo what? que tenía?
He was a carpenter. Él era un carpintero. A carpenter. Un carpintero. Now, in the Jewish culture, Ahora en la cultura judía, a young boy starts working at 12 years old. los jóvenes comienzan a trabajar Because a in los the 12 Jewish años. culture, you become a man at 12 years old. En la cultura judía te That's conviertes en why hombre a los till 12 años. today they celebrate the bar mitzvah at Hasta el 12 día de years hoy, old. That's your initiation into manhood. El bar mitzvah es la iniciación a tu masculinidad. A child starts working at 12 years old. Un niño comienza a So trabajar a los Jesus 12. started working with his father, Joseph, Jesús trabajó con as su a padre carpenter José, como un at carpintero 12 years old. a los 12 años. He's gonna get into ministry Va a llegar al at ministerio 30 years old. a las 30 años. So Jesus Jesús spent 18 years in his life Pasó 18 años de su vida as a carpenter. como un carpintero. As a carpenter, Como un carpintero. what did he do in those ¿Qué times? hacía en ese In the tiempo? society, En a la carpenter had what? Un A carpintero tenía carpenter que- had a shop. Tenía que una habilidad. You wanted a chair, you Querías- wanted a table, querías una you wanted a mesa, door. una The puerta. carpenter ran a shop. El carpintero The tenía una carpenter habilidad. ran a small business. El carpintero tenía You un would come negocio. to their shop Venían a su and then they said, tienda. I need a chair, Decían, I need a necesito una- table, I need a door. necesito una The mesa. carpenter would go out. El carpintero The iba. carpenter would buy wood. Compraba The madera. carpenter would buy everything that he El needs. carpintero He would compraba make todo lo que that chair. necesitaba. He Iba a would hacer make esa that silla. table. Hacía He esa would mesa. make that door. Hacía la puerta And will sell it to you. y te la vendía a ti. But Sin he's embargo, got to sell it at a price tenía que ponerle that un is precio higher que fuera than the mayor price that he paid for the wood, que el precio that que he pagó paid for the things, por las that he cosas, paid for por la his madera, labor, and make por su a trabajo, profit. y hacer How do you una call that? ganancia. Tell me, how do you call that? ¿Cómo le llamas a esto? That's what Jesus did for 18 years. Eso es lo que Jesús hizo por 18 años. 18 years. 18 años. He was a carpenter. Era un carpintero. Working, having his own shop. Trabajando en su propia tienda. Working with his father, Trabajando Joseph, con su padre taking up José. the place of his father Joseph, the shop of his father Joseph. Encargándose del negocio de su padre José. So Jesus spent 18 years Jesús pasó 18 años. as a business. He was a businessman before he became a preacher. Él era un empresario antes de ser un predicador. And when he decided to start the church, Y cuando decidió comenzar la iglesia, instead of getting theologians, en vez de agarrar he teólogos, went and got himself some other businessman. fue a traer a otros What was empresarios. Peter? Think about the disciples. Piensa en los discípulos. When they first, who met Jesus first? ¿Quién conoció a Jesús Andrew. primero? Andrew met Andrés. Jesus first. Andrés conoció a Jesús primero. And then Andrew Y de Andrés went to get Peter fue a traer a Pedro and James. y a Jaime. And the Bible says Y la Biblia they dice, were associates. eran socios. So all of them were what? Todos All ellos of them were eran- fishers. eran They pescadores would go out que salían in the sea. al mar, They would fish. pescaban, And they would take the fish that they had. traían los peces que They pescaron, would sell it, los vendían, but it would need to be at a price Pero ponían that un is precio. enable them to support their family, Que podían to mantener a su support familia, their house, que mantener to sus keep casas, on fishing, que to continuar have pescando. nets. How do you call that? ¿cómo le llaman a esto? Business. Un negocio. So Peter, Pedro, James, Santiago. all of them. In fact, the Bible said they were business partners. Dicen que eran socios de That's negocios. what the Bible says. They were business partners. La Biblia dice que eran socios So de when negocios. Andrew got saved, Cuando Andrés se salvó, he's the one who went to James and Peter, fue a Santiago who y a were Pedro, his partners in business, que eran sus compañeros de and he brought them negocios, to Jesus. y los trajo a Jesús. So that's 4. Son 4. That's already 3 Son businessmen. tres empresarios. Matthew. Mateo. Who was Matthew? ¿Quién era Mateo? Matthew, the Bible says, Mateo, la Biblia dice he was a tax que collector. era un cobrador de impuestos. So in that time, En ese tiempo, the job of a tax collector el trabajo del cobrador de was impuestos if there were 500 people in the city, era que si habían 500 personas en la ciudad, you would pay the Roman government the taxes for all 500 people. tú pagabas al imperio romano And los then you would impuestos go and collect y después ibas a as much colectar as you could.
todo lo que So podías. that's why they hated tax collectors. Por eso odiaban a Because los when the guy pays $500, Porque si eran he's gonna $500, go and collect él $1,500. iba a ir a So colectar that's why people like $15,500. Zacchaeus, Por eso como you Saqueo know, they hated people like that odiaban a personas como él, because a lot of them used to commit a lot of porque extortion. muchos extorsionaban a So las they personas, used to do the business hacían negocios in a way en una forma that used to hurt people. que But dolía the a las fact personas. still remains Pero aún that continúa Matthew que was a Mateo tax collector. era un cobrador de He impuestos. ran an income tax Él business. tenía un negocio de tax de So impuestos. Jesus Jesús decides to start his church. comienza su iglesia Instead of getting a lot of people who graduated from seminary en vez de que escoger and personas have que se graduaron doctorate del degree in seminario, theology que tenían and doctorados en Pharisees teología and y rabbis, fariseos y he rabinos, went and get himself a bunch of businessmen. se fue a traer un montón de I empresarios. wonder why. Yo me pregunto por qué. But I'll tell you, perhaps Jesus as a businessman Pero de hecho Jesús como empresario know that business people know how to get things done. sabe que los empresarios Because pueden in hacer the las cosas que business pasan. world, Porque you en el mundo don't de make negocios, it si no lo- if you don't si know no how to tienes get éxito, things done. no tienes éxito si no sabes hacer las cosas. Are you guys with me? That's the only way you survive in the business Es la world. única forma de You sobrevivir could en el be a negocio. politician just talking. Puede ser un You could político be a solo hablando. pastor just talking. Puede ser un pastor But in solo the hablando. business world, Pero en el mundo if de you los can't negocios, deliver, no, you won't survive. si no sabes cómo vivir, no vas a sobrevivir. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So Jesus got himself Entonces Jesús consiguió people who could get things done. personas que podían So hacer he las cosas got bien. himself Andrew and Contrató Peter a and Andrés, James, all businessmen. Santiago, And Pedro, then y después he's gonna get himself Paul, Va a conseguir a Pablo, another businessman Otro who had empresario, a tent making que business. tenía un negocio de construir Are you guys tiendas. with me? So I'm ¿Están conmigo? explaining to say that to you guys. Estoy explicándote esto. If we're gonna prosper as a community, Si vamos a prosperar como our comunidad, mentality nuestra mentalidad about business needs to shift. de nuestro negocio tiene que Are you guys cambiar. with me? ¿Están Our conmigo? mentality about business needs to shift. La mentalidad del negocio tiene que cambiar. Somebody's been teaching us the wrong thing. Alguien nos ha estado haciendo Now, las let me cosas. add one more thing. Ahora, déjame agregar algo más. Let me add one more thing here that's very important. Algo más que es importante. People often view business Personas miran a los negocios in a negative light en una forma negativa because they don't know the essence of business. porque no saben la esencia de los negocios. People don't know the essence of business. Personas no saben la esencia de los They negocios. think Ellos piensan that the essence of business is money. que la esencia del negocio es dinero. Money is not Dinero no es the essence of business. la esencia del negocio. Money is the result El dinero es el resultado when you got the essence going. cuando tienes la esencia But funcionando. the essence of business is not money. Pero la esencia del negocio no es el The dinero. essence of business is service. La esencia del negocio es servicio. Somebody say service. Alguien diga servicio. Somebody say service. Alguien diga servicio. Somebody say service. Servicio. What does that mean? Listen, ¿Qué here's what significa? it means. Escucha, esto es lo que significa. Business El negocio, is the way el negocio es la we forma. serve one another Servimos a unos a otros in a community, en una comunidad, in a en society, una sociedad, in a country. en un país. Business is the way where we serve one another. El negocio es como servimos a uno a otro. I have the gift of cooking. Yo tengo el don de cocinar. I'm very good at cooking. Yo soy muy bueno en cocinando. Okay, so let's say I know how to make bread. Digamos que yo For sé cómo example, hacer pan, I por know ejemplo. how to make bread. Yo sé cómo hacer pan, But you don't know how to make bread. pero tú no sabes cómo hacer pan. That ability that I have, La habilidad que yo that tengo, gift that I have, ese don that que yo tengo, capacity that I have, esa capacidad que yo tengo, I'm gonna make bread for you. yo voy a hacer pan para ti. So I'm gonna serve you Entonces yo te voy a servir by a ti making bread for you. al hacer pan para ti. Are you guys with me? ¿Están I'm conmigo? gonna serve you by making bread for you. Voy a servirte a ti al hacer pan para ti. But maybe you, Pero tal vez tú, I don't know, maybe you don't know how to fix your car. quizás tú no sabes cómo You don't know how to fix your car. reparar tu carro. So let's phrase it that way. You know how to make bread,
Tú sabes cómo You hacer pan. serve me with the bread. Tú me sirves a mí con el I pan. know how to fix Yo cars. sé cómo arreglar I carros. serve you with the ability that I have to fix cars. Yo te sirvo a ti con la habilidad Are que you tengo guys para with me? arreglar carros. So business is about finding a need El negocio that somebody else has encontrar una and necesidad que alguien más fulfill tiene the need y llenar with esa the necesidad talent, with the capacity, con el talento, and with the resources con that la you capacidad have. y los recursos que tengo. Since I'm gonna invest my time Yo que voy a invertir mi to tiempo make that bread for you, para hacer ese pan I'm para ti. gonna invest Voy a time invertir and I'm tiempo. gonna invest energy. Y voy a invertir When I energía. make that bread for Cuando you, yo haga ese pan para ti, you give me something in return. tú me das algo You de pay me retorno. in Tú return me pagas de for regreso. me to take care of my family, Para yo poder my mantener a mi children, familia, a mis my hijos, house, mi casa. because I spend the day Porque yo pasé making el the día bread for you. haciendo You pan para pay ti. me in return Tú me for pagas the de regreso. service Por el that I servicio. gave you. Por Are el you guys servicio que with yo te me? hice. And I know how to fix cars. Y yo sé cómo Now arreglar I carros. spent 3 days Ahora yo pasé working on your car 3 días to trabajando en tu serve carro you. para servirte But since a I ti. spent 3 days working Pero on como the pasé car, 3 días en tu carro, I need to receive a compensation. Necesito recibir Because una at the end compensación. of the week, Porque al I final de la have semana, to go to the supermarket tengo que ir al and supermercado pay for food for my children. comprar comida para Now mis you hijos. give me something in Ahora return me das algo de for the regreso 3 days that I spent fixing your por los car 3 días que and pasé serving you. arreglando tu carro en servirte a ti. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So business El negocio is about mutual service. es de servicio mutuo. That's why Es por esto if you don't get que si this, tú no obtienes you're esto, done. tú estás terminado. If you are in business Si estás and en you negocio don't understand y no that entiendes business is not about Que money, el negocio no es el it's dinero. about service. Es You servicio. don't get that, you're done. Si no entiendes esto, estás terminado. People who get into business Personas que for llegan al money negocio, will al negocio end por up dinero, being crooks. terminan We siendo end up being criminales. thieves. Terminan siendo We end up malandros. doing the wrong things. Terminan We'll haciendo las end up cosas having malas. no ethics. Terminan Because teniendo business no is not fundamentally about money. El It's dinero, about el negocio serving the other as well as you can. no es And fundamentado if el you dinero. serve them well, Pero then servir a the los demás. money will follow without you chasing the money. Si sirves bien, el dinero te va a seguir sin buscar el dinero. Are you guys with me? ¿Están conmigo? When you go to a restaurant Cuando vas a un restaurante and somebody serves you well, y alguien te sirve bien, they don't have to ask you for a big tip. no te tienen que preguntar por una buena propina. Just because they serve you well, Solo porque te you sirvieron bien, feel like you got to give them a good tú tip. sientes como The, darle una buena the propina. service El buen attracts the servicio, money. el Oh, buen they didn't hear servicio what I atrae said. el dinero. The service that they gave, they didn't have to chase. They don't have to say, please give me a good tip. They No te give tienen you que a decir- good service. No te tienen que decir The dame una buena propina. service Te dan un buen servicio. attracts the money. El servicio atrae el dinero. Are you guys with me? ¿Están conmigo? That's why when I was preaching a couple of weeks ago, Por I eso, told you guys, cuando predicaba unas semanas atrás te dije, money el dinero is not something that you chase. no es algo que tú It's persigues, something that you attract. es algo que tú atraes. I'll say it again. voy a Money decir is otra not vez. something that you chase. El dinero no es It's algo que tú something you attract. buscas. There's a way Es algo that que you atraes. live. There is Hay a una way forma that que you tú behave vives. yourself. Hay una There forma is a que way that you actúas. serve people. Hay una There is a forma way que that you sirves. treat people. There Hay is una a forma way que that you sirves care a about otros. people. Que te There is a preocupas way por that los you demás. serve with Hay una forma excellence. de There is a servir con way excelencia. where you pay attention to forma details. cuando pones atención a los Money, detalles. money El dinero- follows you. el dinero te Money sigue. runs after El you. dinero corre detrás de ti. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So, business Los negocios is fundamentally es fundamental about service. del servicio. Are you guys with me? ¿Están conmigo? It's fundamentally about service. Es fundamentalmente en servicio. It's the way, Es la forma, all of us es la forma que todos use our talents, usamos nuestros talentos, our abilities, nuestras habilidades, our giftings, nuestros our dones, passion, nuestra pasión, our strength nuestra fortaleza to help somebody else, para ayudar a alguien más, to serve somebody para else. servir a alguien más. And that's the heart of business. Y ese es el corazón del negocio. And that's why Y es por esto Jesus Jesús didn't have a problem no tenía un problema being a businessman for 18 years. siendo un empresario por 18 años. It was not against his faith. No estaba en contra It de su was not fe, against his ethics. no estaba en contra de su It was not ética, against his mission. no estaba en contra de Because su he came misión, to serve anyway. porque él vino a servir. Are you guys with me? ¿Están conmigo?
If you understood what I said, shout glory. Si entiendes lo que digo, di gloria. So Pablo encouraged the early Christians motiva a los primeros cristianos to work like himself, que trabajen como a sí mismo, who was a small business owner. que era un empresario. Wherever he went, he set up his small business. Donde quiera que iba, establecía su And he negocio did what he needed to do. y hacía lo que tenía que hacer. So he was encouraging them to become artisans Estaba motivando a ser un and small artista business owners like himself. y ser un empresario como él. Now, listen to this, guys. Ahora, escucha esto. The early church, La iglesia primitiva, the iglesia primitiva, the key to wealth la clave de la riqueza in a community, en una comunidad, in a country, en un país, the engine el motor of wealth de la riqueza is the engine of wealth is really small businesses. es los negocios. You guys have heard that in the elections, right? ¿Han You usually escuchado hear esto? American presidents say that, right? Normalmente el presidente dice eso. You know, sometimes when you and I, when we think business, A veces cuando pensamos en negocios, we think of Amazon. pensamos en We think Amazon, of Facebook. pensamos en We think Facebook, of, I don't know, we think of Google. We think of pensamos de Google, Walmart. pensamos de Walmart. For us, we think Para nosotros that's pensamos what really supports que el negocio the ayuda American economy. la economía americana. But if you pay attention Pero si pones atención to, President Biden, Kamala, and all of our Trump, a they todos los will presidentes, all will tell you todos te van a decir small businesses que los negocios are pequeños the engine son el motor of the American economy. de la economía The americana. small businesses together Los negocios pequeños juntos bring way more money traen mucho than más dinero Amazon que Amazon or Google. o Google. Or what. In other words, the wealth En otras palabras, of la the United riqueza States of de los America Estados Unidos de is América really in the small business. está realmente en los negocios pequeños. Now, when you understand that, Ahora, cuando entiendes esto, you will understand something about the early church. entiendes algo de la iglesia primitiva. Why the early church was so wealthy. ¿Por qué la iglesia primitiva era tan Look rica? at what a historian wrote regarding the early church. Mira lo que escribió un historiador de la iglesia She primitiva. wrote a book called The Women Who Changed the Roman Empire. Escribió un libro And que look dice at las what mujeres que the cambió el statement imperio says, romano. while most Christian women Dice, aunque la mayoría de las were mujeres probably cristianas freeborn probablemente eran or libres free persons, de nacimiento o pay personas attention to liberadas. this. Con atención. They were able to, it's talking about the Christian women Hablando de las mujeres of the early cristianas church. de la iglesia primitiva, They were able pudieron to acquire wealth. adquirir riquezas. How did the women in the early church acquire wealth? ¿Cómo adquirieron la You see riqueza? what it says? Mira lo que dice. Acquire wealth. How? ¿Cómo? Through small business enterprises, A través de pequeños negocios, such as processing wool, como procesando lana, trading in purple dye, comercio tinta de púrpura, leather work, trabajo de cuero, tent making, fabricación de and tiendas, the like. actividades So similares. those women, Esas mujeres some of them were trading, estaban some of entrenando, them were buying clothes, algunas estaban some of comprando them were ropa, selling. algunos estaban vendiendo Those ropa. women in the early church, Esas mujeres en la iglesia guys, primitiva, we are in the Roman Empire. estamos en el imperio That's romano, 2,000 years ago. es 2000 años atrás. So women almost had no rights. Las mujeres casi no tenían derechos. Women almost had no rights. Las mujeres no tenían no derechos. say so at all No, in no decir society. en una sociedad. Yet, Sin embargo, those women esas mujeres were able to acquire wealth pudieron adquirir riquezas through small business. a través de los negocios pequeños. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So it means that even in an oppressive society, Aún en una sociedad opresiva, even in oppressive aún en society, una sociedad opresiva, those who understand business los que entienden de will negocios end up prospering van a terminar prosperando, even in an oppressive society. aún en una sociedad opresiva. So they build wealth Construyeron riquezas in the early church en la iglesia primitiva through small a businesses. través de los negocios pequeños. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Okay, so the same thing we have in Haiti as well. La misma forma tenemos en Haití también. You know, in Haiti, En Haití there is an elite, hay una élite, less than 5%, menos del 5%, that control a good part of the economy in Haiti. que controlan buena parte de la But economía de if you Haití. take out that elite in Haiti, Pero si when you remueves take esa out the élite, elite that they call the bourgeois, lo que se llaman los bourgeois, if you take out the elite in Haiti, si remueves esa élite, you en know Haití, the people ¿sabes que las who have personas the most amount of money in Haiti, que tienen más dinero en Haití, taking out the elite, the Sacándolos people who have the a la most élite, amount of money las in personas que tienen Haiti más dinero en Haití are the merchant, marchand, son los spécialement
moun ki nan machan, moun ki nan Sarah, moun ki nan business rat. Los que se dedican a I mean, los that sell negocios, clothes, que venden they are the one, ropa, they call them the one who trade clothes internationally. Son los que In the past, they used to call them Mother Sarah. son los que trabajaban Those people en comercio who are in business, Esa persona in que tiene commerce, negocio, those en el women, comercio, if somebody knows Haiti, that you see in Kwabosal, in eso es lo this, que ves in that, in the Kwabosal, others, lo ves en otros lugares. they are the one who have the most amount of wealth in the country. Son los que tienen la mayor riqueza. Not the doctors, No los doctores, not the lawyers, no los not abogados, the engineers. no los ingenieros. Those women, Esas mujeres, Kige Magazerat, that are selling clothes, they are the one who have most of the los que wealth. venden ropa, son After los que the más bourgeois in tienen Haiti. dinero en Haití. Now, that doesn't mean that education is that important. That's not what I'm saying. Eso no I significa just que la spent a month in educación no es education. importante. If you are Acabo de educated, dedicar un mes then de you take the educación. business to another level. Si estás educado, Are puedes you guys llevar a with tu me? negocio en otro nivel. Remember, Issachar and Recuerda, Zabulon, Issachar you y gotta Zabulon, marry them. tienes The que Bible, casarlos. Issachar and Zabulon, Tienes que the comprometerlos. Bible says they will have the abundance of the sea. Dice que van a tener la abundancia del mar. So it's not one or the other. No es uno ni el otro. Combine them. Combínalos. In the Jewish community, En for la example, comunidad de judías, por in the Jewish community, for example, En la comunidad somebody judía, can be por a ejemplo, medical doctor, alguien puede ser un doctor and then their parents are going to tell them, get an MBA. y sus padres You're van a a decir, lawyer, get an "Eres MBA. un MBA. You're a rabbi, get an Eres un rabí, MBA. They would tomas make un sure MBA. whatever they study, they make sure todo lo que estudian, ellos se dan that cuenta their children de understand que sus money. hijos entiendan el dinero. Because you could be a medical doctor, Porque puedes ser you un could be doctor. the best medical doctor, Puede ser el mejor doctor, but running a clinic pero para is ser a un empresario business de una clínica, skill. necesitas Running a talento de health negocio. clinic Para tener, is a business para tener skill. una clínica You can't run it on medical habilidades knowledge. de negocios. You have to understand the difference between an asset and a liability. Tienes que entender You have to la understand habilidad cash de- flows. You ¿Cómo have to funciona el understand efectivo? interest. Tienes que ver cómo funciona Are you guys el with me? interés. So you could be the best medical doctor, Puede ser el mejor but doctor, you don't understand how money works. pero si no funciona, si no With all the entiendes cómo knowledge as a funciona el medical conocimiento, doctor, you're not going to make it aunque tengas todo el very well. conocimiento, no In vas a fact, tener most éxito. likely, you'll end up as a medical doctor working De for hecho, somebody puede who ser un understands doctor money. trabajando para alguien que sí entiende cómo funciona el Are you dinero. guys with me? ¿Están conmigo? Are you guys? Somebody say business. Alguien diga negocios. So that's a very important element. that Este es we un need to elemento understand. muy Now, importante que hay que entender. let me give things. Let me Ahora, give you two things, and we're gonna close with that. Two secrets Déjame darte dos secretos that Paul gives in this text que Pablo dice en este that texto will help you to prosper in business. que te va a ayudar a prosperar Two en los negocios. secrets Dos secretos that he gives in this text que da en este texto that will help you to prosper in business. que te va a ayudar a Now, prosperar look en at el one. negocio. Number one, Mira esto, número uno, first thing, primera cosa, look at 1 Thessalonians 4, verse 12. primera de Tesalonicenses 4, Okay, verso let's 12. begin with verse 11. Veamos el In 11. verse 11, and it says that you endeavor Procuréis tener tranquilidad, to be quiet, to that you do your own business. que puedas tener tu propio negocio, Okay, that you do your own que business trabajéis en sus propios and negocios work with your hands. y trabajéis And it's con vuestras interesting manos. how that translation brings it out very clear. Es interesante cómo Okay, esta traducción lo da Paul muy says claro. that you do your own business Pablo dice que and work with your hands, te enfoques en tus propios as asuntos, we commended you. como But te look at hemos what it says. mandado. Pero mira lo que And dice, then that you walk honestly a fin de que conduzcáis in honradamente doing your own business. en hacer tus propios negocios. I want you to walk Yo quiero que camines honestly. honestamente. I want you to be honest. Quiero que seas honrado. First secret Primer secreto of business, de negocios, honesty. la honestidad, Honesty. honradez. You're not honest in business, Si no eres honrado en los negocios, you're not going to go very far. no vas a ir muy lejos. You see, there's a difference ¿Ves? Hay una diferencia between making money en hacer dinero and building a business. y construir un Some negocio. people are just interested in making money. Hay And you know, personas interesadas in en solo Creole, hacer it's dinero. in full corp. I make some money. Yo hago algo de, Some algo de people dinero. just want to make some money. They just want to get that deal. Personas solo quieren hacer ese trato. But para there's a hacer dinero. difference between simply making some money, Pero hay diferencia en solo Getting hacer a algún good deal, dinero, tener un buen trato, making money once, hacer dinero una vez and building a business. o construir un negocio.
If you're gonna build a business, Si vas a construir un negocio, one of the elements that's very important uno de los elementos más importantes is honesty. es la honestidad. Guys, you guys know the 80-20 rule in business? ¿Sabes la regla de 80-20? 80-20 rule in business. La regla 80-20 en negocios. 80% 80% of your income de tus ingresos will come from 20%. va a venir del of your 20% customers. de tus clientes. 80% 80% of your income de tus ingresos will come from 20% of your customers. vendrán del 20% de tus clientes. Now, I eat at McDonald's every once in a while. Ahora, yo como en McDonald's de vez But en if it cuando. were for me, Pero si fuera por mí, McDonald's would have been closed. McDonald's sería Because I eat at cerrado. McDonald's maybe, I don't know, 2 or 3 times a year. Pero yo como en McDonald's cada vez 2 o 3 veces al McDonald's is año. not making money with me. McDonald's no tiene mi negocio. I don't pay No hace their dinero. rent. Yo no les pago la renta. I am part of the 80%. Yo soy parte del 80%. McDonald's really makes money McDonald's with the hace dinero 20% of people con el who 20% de eat las personas McDonald's every morning. que They comen got to McDonald's. breakfast at McDonald's. Todas las Every mañanas. afternoon they got to Toman get un the lunch, desayuno. and that's the Todas people las they make tardes. money with. Esas son las personas que hacen el dinero en McDonald's. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa esto? Most of your money, Mucha parte de tu most dinero, of your money mucha de tu dinero will come from the same people. vendrá de las mismas personas. Most of your money will come with the same people. Mucho de tu So it dinero vendrá de las means mismas personas. when you cheat those Significa people, que cuando engañas a esas personas, when you cheat those people, cuando when you engañas are a esas personas, dishonest cuando eres deshonesto with those people, con estas personas, if you are dishonest with them, you're done. si eres deshonesto, estás So acabado. some people think, well, I can make $1,000 with you, Personas and piensan then que voy a I'll hacer find $1,000 somebody por else eso, to make $1,000, y voy a and encontrar I'll a find alguien some. más. No No. business runs like that, Ningún baby. negocio trabaja No así, baby. business that is Ningún negocio prospering que es runs that próspero way. trabaja You de esa don't make manera. money with first-time Tú no haces customers. dinero con los clientes que compran por primera vez. You don't make money with first-time customers. Tú no haces dinero con You los make money clientes de with primera people vez. that you have been serving well. Tú haces dinero con las personas que has servido bien. It's by serving the same people well over and over and over. Es servir a las personas Those are the bien, people una y otra vez. who believe in you. Esas personas They believe creen in en your ti, service. creen en They tu believe in servicio, your product. creen They en tu believe producto, in what you do. creen en lo que tú haces. And those are the people Y esas son las personas that takes you to the next level. que te llevan al otro nivel. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So if you are dishonest with them, Si eres deshonesto con ellos and you think, well, I can be dishonest with that one, and I'll find myself another y one, dices, voy a ser deshonesto con este y voy a encontrar a otro, it'll never work. eso no funciona así. So your entire life, Tu vida entera, you just, you're doing, small little things. ¿sabes? Estás haciendo But you cosas never pequeñas, build anything serious. pero nunca haces algo serio. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So honesty, La honestidad, honestidad it's better. es mejor. When you are honest, Cuando eres honesto, when there are certain attributes. hay ciertos atributos When people connect them to your name, que las personas conectan con tu nombre. then your name becomes valuable. Entonces tu nombre se convierte en valioso. When people start connecting honesty with your name, Cuando las personas conectan la honestidad con tu when nombre. people start connecting excellence Cuando las personas with conectan your name, excelencia con tu nombre. when people start connecting reliability with your name, Cuando las conectan then la your confiabilidad con tu name nombre. Entonces tu nombre becomes valuable, se convierte en valioso. and your Y name tu nombre attracts money. atrae dinero. Oh, I'm gonna say it again. In business, what you build your name. En negocio, In business, the business tú one is construyes called tu nombre. a brand. Es como una marca. It's called a brand. Es una The marca. Bible calls it a name. La Biblia lo llama nombre. But it's the same pair of jeans. Pero los mismos pares de jeans I don't know. Joe Blow can do a certain pair of jeans. que yo puedo hacer la And then misma. Calvin Y Calvin Klein Klein does the same jeans hace los in mismos the jeans. same factory En la misma in factoría. China. Ahí en And you China. are willing to pay Y están dispuestos a pagar 20 times more. 20 veces más. But it's the same jean. Pero es el mismo jean. What are you paying for? ¿Qué estás pagando? The name, Por el nombre, the brand. la marca.
It's your brand Es tu that marca attracts money. que atrae el dinero. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Yeah. Somebody can present the same thing that you do, but your name. Alguien Look puede at what the presentar lo Bible says. mismo, Proverbs pero chapter tu nombre. 22, verse 1. Mira lo que Proverbs dice 22, verse 1. Proverbio Look at what the 22. Bible says. The Bible says, La Biblia dice, a good name más el buen nombre is to be chosen que la rather mucha than de great riches. es mejor el buen A nombre que la mucha good riqueza. name Un buen nombre is to be chosen es mejor rather than great riches. que las riquezas. So if you have a choice Si tienes una elección between your name, entre tu nombre, entre tu nombre and $10 million, y 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, choose your name. escoge tu nombre. Choose your name. Escoge tu nombre. Are you guys with me? ¿Están conmigo? You have to choose your name between your name and $1 billion. Tienes que escoger tu nombre o Choose un billón de your dólares. name. Escoge tu nombre. When Jordan was playing basketball, Cuando Jordan he jugaba wasn't making básquetbol, a whole lot of money. no hacía mucho dinero. I mean, he had crazy contracts like $4 million or something like that. Tenía contratos de 4 millones I de mean, dólares. he wasn't really making money as a basketball player. no Jordan hacía didn't mucho become a dinero. billionaire Jordan se convirtió en billonario. with his skill, playing basketball. No se convirtió en millonario jugando But básquetbol, Jordan understood something. pero le entendió algo. But his gifting gave him a name. Pero su don le dio un nombre And then he monetized that y name. después monetizó ese nombre. He's careful where he shows up. Él es cuidadoso He donde doesn't va. show up everywhere. Él no se He's muestra not por in cualquier every television show. No está en He's cualquier not only televisión. because he's protecting the brand. Porque él So protege what su is marca. that Nike? I think he has his deal with Nike. So Él tiene Nike, Entonces, Jordan Nike- doesn't make shoes. Jordan no hace Jordan doesn't zapatos. know how to make shoes. Jordan no He sabe cómo doesn't make hacer. those shoes. Él no los hace. Nike does. Nike los hace. But Nike Pero Nike leases Jordan's name. renta el nombre de And Jordan. the name Y el nombre brings them billions of dollars, les trae even though he don't know how to make shoes. Aunque él no sepa hacer tenis. So in business, protect your name. En negocio, You protege start tu cheating nombre. people. Si If engañas you a las start being personas, dishonest, si comienzas a your ser yes is deshonesto, not a yes, si tu sí your no es no un is sí, not a no. tu no You are es no. sacrificing your name Estás sacrificando tu nombre for $100. por $100. You are sacrificing your name Estás sacrificando for tu nombre $1,000. por $1,000. But your name can give you billions. Pero tu nombre te puede dar billones. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So that's why Paul says, Por eso Pablo dice, be honest. sean honestos. Because when you're honest with people, Porque cuando eres honesto con las personas, it starts being part of your name. comienza a ser parte de tu Oh, nombre. somebody's gonna say, oh yeah, what's Risha? Oh, Rose. Oh yeah. Cuando yeah. diga, oh, Rose, sí, Honest sí, woman. una mujer Honest honesta, man, un hombre honesto. When they start saying that about you, Cuando comienzan a decir esto de ti, the value of your name el comes up. valor de tu nombre sube. Are you guys with me? ¿Están conmigo? The value of your name comes up. El valor de tu nombre sube. You know, when the internet started, right? Cuando primero comenzó el internet, A couple of years ago, when the church first started, about 20 years ago, right? cuando la iglesia comenzó When the hace church 20 first años, started, right? la iglesia comenzó hace 20 años. I went on the internet and got my name, Yo fui al internet y conseguí mi Gregory nombre. Toussaint. Gregory Toussaint. GregoryToussaint.com. GregoryToussaint.com. So I went on the internet and got that page, Yo that fui address, a internet that domain, GregoryToussaint.com. a obtener ese dominio. And I remember, GregoryToussaint.com. I don't know, I got it for a year, Yo recuerdo lo tuve and there por was un a año. year I was supposed to go and pay for it. Debía pagar I don't después know, de I un was año. doing other things, I didn't pay for it. Y no I pagué think it por was él. $19. Solo eran Now, 19 I want $19. GregoryToussaint.com. Yo I tenía- can't afford it. Yo era el dueño de Because my name GregoryToussaint.com. now, they're asking about $1 million on the internet to get it. Y ahora están pidiendo So $1 millón when de we checked dólares. para about, I obtener. don't know, 3 years ago, it was $800 and something thousand. Now, if I want to 3 get my años own atrás, name, si yo I quiero have to pay obtener $1 million to mi, get mi nombre GregoryToussaint.com. en internet, tengo que pagar $1 millón I de lost dólares. it for $19 Lo that I perdí, didn't pay. lo perdí Today por it costs $1 million. $19. I can't afford it. Hoy están pidiendo $1 millón de dólares y no puedo pagarlo. Because the more you work, Porque entre más the more trabajas, your name más tu starts to nombre build equity. comienza a hacer equidad. The more you do what's right, the more your Entre más tú name hagas lo que está bien, protect tu your nombre name. comienza a trabajar por ti. Protege tu nombre.
Are you guys with me? ¿Están conmigo? So you do that by being honest. Haces esto por ser honesto. So be honest in what you do. Sé honesto con lo que haces. You're doing business. Si haces negocios, When you're doing business, cuando hagas negocios, if you have to take a hit si tienes que tomar un golpe to protect your name, para proteger tu nombre, take a hit to protect your name. toma ese golpe para proteger tu nombre. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Take a hit to protect your name. Toma ese golpe para proteger You tu know, nombre. sometimes you'd go to a restaurant A veces vas a un restaurante and the food would be bad, y la comida era mala, and they'll tell you, okay, whatever was bad, they say, I'm going to take it off the bill. y con lo que estaba malo te dicen, Or "Voy a if it quitar was de la really cuenta". bad, Pero si estaba they muy tell mala, you, it's on us te today. dice, es You think corre they're con nosotros. stupid? ¿Crees que son estúpidos? But they realize they would rather Ellos se dan give you cuenta the entire meal Que es mejor pagar for por $50, tu comida por $50, for $20, por $20, for $80 por to $80 protect their. para proteger su nombre. Look at your neighbor, say protect your name. Mira a tu vecino, dile, protege tu nombre. Say protect your name. Protege tu nombre. Say invest in your name. Invierte en tu nombre. And the second thing that Paul says, and we close with that, Y la right? segunda cosa que dice Pablo, y cerramos con esto. Another version says, Otra versión dice, otra versión dice, the Amplified version, pardon me, la versión he said, amplificada. so that you may bear yourselves Dice para que te becomingly comportes, and be correct sea and correcto be honorable. y ser honorable. So another thing in business, second characteristic in business, Segunda característica del negocio. number one is honesty. Primero es honestidad Number two is honor. y la segundo es honor. The Greek word for honor means something that you're willing to present Para la versión griega in es special occasions. algo que debes So presentar that's what en that word ocasiones means there. especiales. Eso es lo Paul que talks honradamente about two significa. kinds of vessels. Pablo habla de dos tipos de Paul naves. talks about ordinary vessels, La nave and then he talks ordinaria. about vessels of honor. Y And he la said the conducta vessels of ordinaria. honor, you la can definición de present honra. the vessels of honor, and they are prepared for every good work. Puede ser instrumento que So sea there are vessels santificado para el Señor. that you don't use everywhere. Hay instrumentos que You no keep usas them en in the todos lados. back. Los pones You en la don't parte want de your atrás. guests to No- see those no vessels. dejas que tus You would never have a clientes president vean esos and serve them in instrumentos. those vessels, No lo vas a because those servir. vessels are not vessels of honor. Porque son But they are vessels that are vessels of instrumentos no son de honor. honor. They are good for every Pero hay cosas occasion, que son buenas every para good toda work. ocasión, para todo buen When Paul says be Cuando honorable in Pablo your dice, work, sé honorable con tu do trabajo. the kind of work Dice, haz el tipo de that trabajo anybody can feel at que ease todo se pueda to sentir en present paz to anybody. para presentarlo a cualquiera. So if I am a seamstress, Por eso, si yo I soy, know how to make dresses. si yo soy un costurero, Your yo sé dress cómo has to be hacer. so excellent. Tus trajes deben ser tan excelentes, It has to be so excellent deben ser tan that the excelentes person says, I'm going to the White House. que la persona dice, voy a ir a la I Casa have to Blanca, wear her dress. tengo que usar su traje. Then your work Entonces is tu trabajo presentable for every good work es presentable para todo buen trabajo because it has honor. porque tiene It honor, has excellence. tiene excelencia. So be honest in your work Sé honesto en tu trabajo and be excellent in your work. y sé excelente en tu trabajo. Be honest Sé honesto and be y excellent. sé excelente. Listen, when you are excellent, Escucha, cuando eres excelente, most people muchas personas will not see no verán the work that you do. el trabajo que tú haces. But Sin embargo, believe that God is worthy of it, cree que and Dios the es people that digno you're serving is worthy of y it. las personas a las que sirves son They dignas will de not él. see the work. Quizás no vean el trabajo, They will not see the work, no verán el trabajo, but they'll appreciate the result. pero van a apreciar el resultado. Are you guys with it? They won't know what it costs No van a saber lo que cuesta to produce what you produce. producir lo que producen. Often, A veces. excellent work La excelencia is done in the shadow. es hecho en las oscuridades. When you're working in the shadow. Cuando trabajas y trabajas en las You know, oscuridades, when I'm preaching on Sunday morning, cuando predicas el domingo en la I may mañana, share 10 verses with you. quizás yo comparto 10 versos con 10 verses, 10 versos, 12 verses, 12 versos. 7 verses. 7 versos. But what people don't know, what people don't know, I share 10 verses. Pero los que lo saben las personas que yo compartí esos 10 versos, But usually I'd read about 500 verses. pero usualmente leo como 500 versos.
If I'm preaching on faith, si yo oro, si and yo there predico are en fe, 500 occurrences of faith y hay in the 500 Bible, ocurrencias de I'm fe en going la to read Biblia. every single verse Voy a leer that has to do with faith, cada 5 versos from de que habla de la Genesis fe, to Revelation. desde Génesis hasta Revelación. And I'm going to read them in every possible Y version la voy a I leer can find. en cada posible versión que pueda encontrar. You'll never see that. Tú nunca vas a ver esto. You don't know that. No sabes eso. You'll just see, wow, I've been reading the Bible all of that time. How come Deja de I decir, never saw that verse? yo he leído la And I Biblia never muchas saw veces, it that way. pero nunca he visto You de esa manera. appreciate the result, Aprecias el resultado, but the work is done in the shadow. pero el trabajo es hecho en la Work sombra. hard in the shadows. Trabaja fuerte en la sombra. Work hard when nobody can see you. Trabaja fuerte cuando nadie Work te puede hard ver. for that person that you're gonna serve, Trabaja muy that fuerte para meal la that persona you're que gonna vas a cook, that letter that you're Esa gonna comida write, que vas a whatever. cocinar. Work hard Vas a cocinar in the al shadow Trabaja fuerte en la oscuridad so you can deliver excellence. para que puedas dar excelencia en público. And after a while, Y después de un tiempo, la excellence excelencia get connected to your name. va a estar conectada con tu nombre. And people feel like they can present you everywhere. Y las personas van a sentir que te pueden presentar en todos lados. A couple of months ago, Hace unos meses I atrás, have a pastor friend of mine. tuve un pastor You amigo, guys saw that, Pastor Marcelo. Pastor Marcelo. He had his wife who died suddenly. Tuvo a su esposo que murió de repente. And a lot of us, were going to the funeral. Y algunos 40 fuimos days I was going to the funeral. al funeral de ella The durante los night 40 días. before the funeral, La noche antes del funeral, he received a phone call. él recibió una llamada. They said the president is going to Dijeron, show up at the funeral. el presidente va a ir al The funeral. president is going to be there El presidente va a ir ahí with the senators, con los senadores, with the entire cabinet, con the todo el government. gabinete de Everybody's gobierno. going to be there. Todos van a estar allí. But his wife died. He can't preach. Pero él, su esposa estaba allí, no podía predicar. But suddenly he feels he needs to have somebody who could preach Y de repente él sabía que tenía que in front of his president. que predicar en frente de su It's going to presidente. be the whole nation. Iba a estar toda The la thing nación. is going to be broadcasted live. Iba a ser They're hecho, going to be in the stadium. iba a ser pasado It's going to por be broadcasted live. televisión. The whole government is going to be there. todo el gobierno iba a estar allí. He needs somebody. Él necesitaba a He, alguien, he can't do it. él no podía But hacerlo. whoever's going to preach, Pero quien sea he's que iba got to a make sure predicar, it's somebody who can deliver excellence. era alguien que iba a hacer con So excelencia. I was in an airplane Yo estaba en un in the avión, middle of the night. en medio de la noche. When suddenly we receive a text. De repente recibo We were un connected to texto. the Wi-Fi in the airplane. Estaba conectado al We Wi-Fi. receive a text. En el avión. And Pastor Marcelo said, tomorrow morning, Dijo el pastor when you Marcelo, come, I want you to preach. dijo, mañana cuando tú vengas quiero que tú prediques. But listen, friends, Pero escucha, amigos, he decided to do that él decidió hacerlo because when he invited me to smaller services, cuando él me invitaba a ceremonias pequeñas. I didn't think they were small Yo nunca pensé que eran and pequeñas be mediocre. y ser mediocre. When he invited me to his fasting service, Cuando él me invitaba a sus I reuniones delivered the excellence. de ayuno, yo daba con When he excelencia. asked me to do a training with his leaders, Cuando él me I decía que delivered hiciera un excellence. entrenamiento con So excelencia, when the lo opportunity hacía con comes, Cuando he la feels oportunidad at venía, ease. él se I know sintió this en person paz, can deliver excellence. porque él sabía que yo So podía hacer deliver excelencia. excellence when nobody sees you. Haz la excelencia Deliver cuando nadie te excellence ve. when it doesn't matter. Haz excelencia Deliver cuando no excellence to one person. Haz excelencia Deliver a una excellence sola to persona. 2 and 3 people. Haz excelencia a un, And dos, they tres will personas. open major doors Y se van a in your abrir life. God bless you. Love you all.